So as long as we're advertising Harkey right here, I should talk a little bit about that, which is funny because I have this little A70 is the combo over here that has my signature on it, you know. And it's just a really simple, you know, I started using Harkey amplifiers on the P-Cells tour. 1986, I believe, 86 or 87. I got a Jackson bass and, plugged it into a Harkey amplifier and presto. My tone was born that day. Dice que, ¿no es cierto?, la relación de David con Harkey se remonta a los días del tour del P-Cells en el año 86-87, que fue el momento en que él le dieron un bajo Jackson, un amplificador Harkey, se enchufó, tocó un acorde y dijo, acá estamos. And then I used the Harkey-Jackson combination for many years. And then euthanasia, cryptic writings and things, the sound of a band will evolve and change. But now, Harkey has a very wide variety of speakers and even amplifiers, because back then, when I first started, Harkey didn't even make an amplifier, it was just these speakers. And now there's a very wide variety, and I use this is actually what I use tonight, is the LH1000 head into the high drive 810 cabinets. Fred, what do we use? Two heads and... Two heads, and there you are. Two heads. Say hello to Fred. Hey, Fred. Hey. He's part of the bajo team, the duo, so... for each head, so it's actually four cabinets, okay. So two on Chris's side by Chris Broderick and two over by me, and we use one head for each one. And we have it on like two. The volume is very, very low because there's so much power. And it's a very simple head with a bass, middle, treble, right? So very, very simple tone. Me cuenta un poco la relación que él ha tenido con Harkey, que fueron los primeros años, y después cuando la banda empezó a grabar discos como el Euthanasia o el Cryptic Writings, la banda empezó a evolucionar un poco el sonido, pero cuando él volvió a Megadeth el 2010, volvió a Harkey porque además la marca empezó a tener más tipos de cajas disponibles y más tipos de amplificadores propiamente tales, que antiguamente no lo hacían. Harkey era solo una marca que hacía cajas y parlantes. Y con esto él está usando el mismo cabezal que va a usar hoy día en la noche, y él usa un cabezal con dos cajas al lado de Chris Broderick y un cabezal con dos cajas al lado suyo, con volumen seteado en 2, porque dice que tiene mucho poder el cabezal. So, that is the tone, and I find most of your sound is right here. It's in your hands, And so this is a combination that works well for me. The Countdown to Extinction record was actually recorded with the aluminum speakers. Has that very powerful point to it and stuff, So anyway, I have a nice combination that works well for all the Megadeth songs. Everything from, Trust... to, it's the whole thing. So anyway, a good sound for all the variety of the Megadeth songs. Él encontró, ¿no es cierto?, en la combinación de Jackson y Harkey su sonido, y cuenta que el Countdown to Extinction lo grabaron con un amplificador Harkey como este, que tiene los parlantes de aluminio, que le da ese sonido determinado que le sirve tanto para pasajes un poco más relajados como el inicio de Trust, como para pasajes ya lisa y llanamente más agresivos como el riff de Architecture of Aggression. Questions? Anybody have questions? Yeah. Las preguntas, por favor, las hacemos en español para que todos podamos entender. Let's start right there, yeah. You, yeah. Sí, yeah, you. Yeah. Oh, I see, you got to bring the microphone. Sí. ¿Está funcionando? Ahí está. Estoy más nervioso que la cresta. Que es una duda sobre cuando hacían el tour del Euthanasia. Solías hacer un solo antes de la canción Train of Consequences, un solo muy, muy bueno.
y hay muy pocas versiones grabadas de ese solo. Y me preguntaba, ¿por qué nunca has tocado de nuevo ese solo? He says that on the Euthanasia tour, before Train of Consequences, you used to do a bass solo, which was very good, but Yeah. very few recordings of that solo you can find. So he's asking, why haven't you played the solo again? You know, we change it. Sometimes when the concert is very long, we have it kind of solos. Here's the truth. Are so the other band members can rest. Dice que los solos, para decir la verdad, es para que los otros miembros de la banda puedan descansar. And mostly for throats, you know, vocals, and also for variety. So it isn't just song, that there's some featured moments. No, dice of que the show. básicamente es para que pueda descansar el cantante, ¿no es cierto? Y además para darle un poco de variedad al setlist del show. Yeah. Gracias. Thank you. Sure, right there. Go ahead. Yeah. Oh, well. Phil, solo que hace en la canción Techno Prisoners de bajo, como la técnica que ocupa y eso. He asked if you can demonstrate how you do like the feature solo, the feel of Take No Prisoners. Oh, Which technique do you use? That's all it is, really, just, right? It's, you actually could, you know, you could move it up, but it's just, sorry. And because I have to play this song. It's just a. And it's very quick, you know, to come out of it live. In the studio, we could overdub, you know, we could stop and record that, but that was a fun part to do because in my growing up as a bass player, a lot of the focus was on the left hand and the playing, and in Megadeth, a big part of our sound is the right hand, is the you know, the picking, you know. So to do that, something like that was a feature, was kind of cool because it all the music stops, bass break, and a lot of in composing the songs over the years from the very beginning, Dave was very gracious, but also very aware that, man, we can pull the bass forward and have the bass be a feature rather than it just being only two guitars the whole time. Bueno, dice básicamente que el solo es un tapping, ¿no es cierto?, que lo hace con el dedo al medio porque tiene que tener la uñeta con los otros dos, que es algo bastante difícil de hacer en vivo porque está haciendo la transición y justo cuando queda esa pausa, ¿no es cierto?, hace el solo, y que además mucho de la técnica que él estuvo desarrollando cuando empezó a estudiar estaba enfocada en la mano izquierda, pero que el sonido de Megadeth básicamente viene de la mano derecha, que es la mano con la que él uñetea. Asimismo, cuenta también que uno de los grandes como acuerdos o de las grandes concesiones que Dave hizo con la banda, ¿no es cierto?, era que el bajo no solo se dedicara a seguir a las guitarras, sino que además también poder ponerlo como enfrente de línea y que se destacara también sobre lo que los riffs hacían. Cool. Yeah, go ahead. You have the microphone? Ahí sí. Oh, sorry, go ahead. Hi David. Hey, hola. Billy aquí. Tú hablabas mucho sobre complicar un poco lo que se oye fácil y con lo que estabas contando sobre tus referencias con Jaco Pastorius, así próximamente te gustaría hacer un proyecto con esa faceta un poco más progresiva, haciendo más slap, tapping, ocupando algún fretless bass o algo así. Sí. He says that I got that. Fretless, fretted, yeah. Yeah, he says that you've been talking about making hard things look simple. So, and you have like this other like phase of your playing, which was listening to Jaco, listening to Stanley Clarke, and he wants to know if you've ever thought about making like a project with that side of your playing, like more like tapping or slap bass or.
Possibly. I don't know if anybody would buy it. Because, you know, you become known for a style, you know, and mine, obviously, Megadeth, thrash metal, and I could go do something else. You know, Chris Poland, perfect example. Right, yeah, Megadeth, you know, but now has his band Ohm, which is really the heart of who he is. You know, he's a fusion guitar player. For me, I am a heavy metal bass player. You know, this is what I like to do. Dice que básicamente le gustaría hacerlo, pero que cree que nadie lo compraría, porque él es conocido por tocar un estilo, y el estilo es el estilo de heavy metal, ¿no es cierto? Y por ejemplo, él pone el caso también de Chris Poland, que ahora toca con su banda de jazz fusión que se llama Ohm, y que ahí él toca como es él. O sea, el estilo que él tiene, pero que David básicamente el estilo es heavy metal.